ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਉਹ ਖੇਡਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੇਮਸ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਯੰਗੈਸਟ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕੀ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਡੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਏਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਆਓ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏਰਨ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ। Thank you for having me. Yeah. How are you doing? I'm doing good. Yeah, I'm pretty nervous, but it's a pleasure to be here. ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਵਸ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਏਰਨ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ। ਹਾਂਜੀ, yeah, it's still a new experience, right? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ, nervousness ਹੁੰਦਾ ਆ, yeah, so yeah, it's good. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਈ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਲਾਈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਲਾਈਕ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਆ ਗੇਮਿੰਗ, right? But different game ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ Call of Duty, which is a shooter game. ਉੱਥੇ ਫਿਰ like professional ਹੁੰਦੇ, because ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਆ professional ਖੇਡਣ ਦਾ। There is like people that have played for like 5-6 years professionally, so competitive, yeah, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ, right? ਫਿਰ like ਉਹ like ਕੀ ਸਾਦੇ like competitiveness, right? Yeah, ਉਹ yeah, it's You can speak in English, it's fine. It's very tough, yeah. And then ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਈ ਸਪੋਰਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ, and then ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿਖਾਇਆ, ਸੋ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, so how it started? It started with me playing with some of my friends, and then after that there were small tournaments, so then I played with my old teammate, which he stopped playing like 4 years ago. Okay. And then after that I turned 18, and then I didn't qualify for World Series of Warzone, which is another tournament, but then this April they announced Esports World Cup, which it happened last year too, but it wasn't qualifiers, it was only invite, so like not people like me can't go, but this year it was qualifiers. So then me and my new teammates, we've been playing together for 3-4 years, so then we decided to go ahead and try to qualify, and then we ended up qualifying, so it was nice. Yeah, there were very few sports ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਈ ਸਪੋਰਟਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਸਨਲੀ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, yeah, for 1 week they flew us out. It was nice, it was really good. Yeah, it was like a 5-star hotel, everything included. Yeah, it was nice. How many teams were there? There were 20 teams, yeah, and then there were 7 from North America. And ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ teammate ਸੀਗਾ, only 2 of you were from Canada. Out of 60 people, yeah, 60 of the best people in the world, only 2 of us from Canada. And ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ youngest ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ। Yeah. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, like what does that mean to you? In the community it means a lot because no one's doing it, right? So there's no representation for it. So being sick is the biggest thing. Like the age doesn't really matter to me, but being the youngest and being the sick is the most important because all our parents, right, all our South Asian parents, they say not to play video games and you're wasting your time. But if you really want to play, you have to figure out what games have tournaments because not all games have the tournaments, right? So you have to figure out that first, and then if you like the game and you're passionate about it, you have to go through because it wasn't easy, like, right, like playing for no reason, getting yelled at by your parents. it wasn't easy. So yeah, it's nice to finally have proved something.
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੇਮਸ ਜੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਮਸ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਰੋਜ਼। ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ। like before tournament? It wasn't good, not good reactions, right? Because school is important, which my school de vich it's important for that. That's their main priority for us, for their kids. They want us to go to school mainly, and then spending a lot of time on the game it's not a good eye, right? It's not good. Yeah, but still now ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੇਮਸ ਖੇਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? It's good, they're supportive now. So they don't really say as much, they still do, right? That's just how they are. But it's just tough love, you could call it, right? So but they do support me now, so it's good. ਇਹ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਇਨਟੂ ਗੇਮਸ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਮਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਬਟ ਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸ਼ੋ ਯੂਅਰ ਸਕਿੱਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਰ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। He's my favorite person in the world, right? So he's who I look up to, so it's nice to have him in my corner, whenever I play, whenever I go up on the stage, I think of him, right? So it's nice. ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਕੂਨਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਐਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਰਨ, ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਫਰਸਟ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ struggles ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਆ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ hurdle ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ? No, not struggles as a Sikh, but as a competitive player, since we're the youngest team, right? So we're the newest people. So all the other teams, they don't really like us, right? So that's the main struggle, that no one really appreciates us being there. So we just have to put that in the back of our mind, and we just have to play. We have to prove them wrong, so it was nice, And ਕੋਈ memory ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ share ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ viewers ਨਾਲ? It was nice getting breakfast, and then one of my teammates didn't wake up, so we all went into his room and woke him up. That was probably the funniest memory. ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ tournament ਸੀਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ spend ਕੀਤੇ? They flew us out for a week, but we played for 4 days. Okay. ਓਕੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੇਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਖੇਡਣਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਟੀਮਮੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਕੰਪੀਟੀਟਰਸ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਪਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ? It was a learning experience for sure, because in the stages you have people chanting other teams, right? So while you're playing, you hear everyone in the crowd just screaming. So that's the main thing. And then also, like, you have to get used to like the setups, like what type of computer you're using, what type of screen there is. And then they were blasting the AC there, because in Saudi Arabia it's pretty hot, so I was getting pretty cold. So next time, if I go there next time, I'll wear a long sleeve. Instead of a short sleeve. So ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਟਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 17th ਪਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। So you got prize money? We got prize money, How many team members were there? There were 3 of us, and then we brought one of our other friends, our coach. Okay, and then what does that money ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? It's not really for me personally, but it's just to show my parents, I guess, like I'm not really wasting time playing video games. That's the main thing. I'm just not wasting my time, right? That's the big thing for me. What kind of other games people can play there? There's like 15 to 20 other games there. There's like fighter games, there's Rocket League,
I think Fortnite is gonna be there. That's like the one. That's the biggest game that the youngest kids here play. I think Fortnite. That might be there next year. I'm not too sure, but it wasn't here this year. Yeah, and then like Rainbow Six Siege is another shooter game. There's a lot of the big names that you see, a lot of the big games that you see, they're over there, yeah, for sure. Yeah. ਸੋ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮਸ ਤਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਈ ਗੇਮਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਏਜ ਤੱਕ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੋਲ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ My goal for my life goals? Yes. I think my real career being a police officer. Okay. Yeah, that's my real goal, and then just helping people. That's why we're sick, right? We do help people. Just going out of our way, right? Serving the community. So yeah, I volunteer as well with the police. So yeah. That's really nice. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣਾ. What about the e-games now? Yeah. Yeah, gaming. If it takes off, right? If I do good in tournaments, so that could be like my side thing. To be honest, yeah, I'm not really thinking of that to be my life goal, but it's nice to have on the side for sure. And then what about the next tournament? The next tournament ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ participate ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, next tournament is in Las Vegas. That one's just for Call of Duty, like it's called World Series of Warzone. So that's just for Call of Duty. They're flying us to Las Vegas for like 5 days, and then yeah, that's on October 1st. Okay, so 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਹੋਪਸ ਇਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਜਿੱਤਣਾ ਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੇयर ਆਰ ਵੇਰੀਅਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡ ਸਕਦੇ Yeah, so ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ game ਖੇਡਦੇ they post on Twitter or X. Okay. That's the main thing. You have to look on that because they'll announce it. They'll tweet about it on their X or Twitter, and then you have to go on their website or a different third-party website. And you have to sign up for tournaments. And then I know for Fortnite there's like in-game tournaments, so you don't have to look around. It's just in the game already. But for like other games like Call of Duty, you have to go on X. And then like there's like a link for a website. You go to the website and then you sign up. Okay. Yeah. And you can do by yourself at home. Yeah. So ਉਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਿਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ देयर ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਫॉर ਈ ਗੇਮਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਿਲ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੇਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜਾਓ ਔਰ ਇਟਸ ਅ ਲੌਂਗ ਵੇ ਟੂ ਗੋ ਕਿ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਆ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ I think there's still a couple of years for sure. I think the more people that get into it and actually like prove themselves to their parents, I think the more that the parents will talk to their friends and then their friends will talk to their friends and then it's just word of mouth to be honest. So I think give it a few years and I think it'll be a lot better. And it depends on you as well ਕਿ ਉਹ youth ਤੇ ਵੀ depend ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੇਮਸ ਖੇਡਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ and then ਉਹਨਾਂ ਦਾ mind ਉਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ if they have the drive, right? If they have the urge to do something with them playing video games, then that's the main thing. If they want to actually do something instead of just like having fun, if they're competitive and they want to like take their gaming skills somewhere, then yeah, that's up to them though at the end of the day. I always see ਕਿ ਜਿਹੜੀ e-gaming ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ and it says this male dominating industry ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੋ ਉੱਥੇ girls ਦੇ ਲਈ survive ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ game ਖੇਡਦਾ there's no females but there are a bunch of girls there actually playing games like I seen so it was for 8 weeks the entire tournaments like all the games and then there's probably around like 15 girls that they were there yeah so ਇਹ ਕਿ ਚਾਹੇ if you're a boy or a girl it doesn't matter so ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ participate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ yeah I think a lot of the girls I think were playing games on their phones too so yeah it's very like it's very open access to everyone yeah
ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਮਮੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਮਮੇਟ ਸੇਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਮਮੇਟਸ? Same teammates, because we've known each other for 4 years, so it's like we have the chemistry, we know how each other are, and now meeting in real life, it's like we know how the person is now, right, in real life. So it's nice to have like know who they are now, really, if you met them in real life. And yeah, having the same teammates, really, like that's the main thing, because in the game I play, a lot of the teams they switch after like a year, but like we've stayed together for 4 years, and like everyone that we play against knows that, so it's like it's good to have that confidence. ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੇਗਸ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਯਾ ਗੋ ਫॉर ਇਟ। ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ? Don't play too many video games, but if you have a passion for it and you're competitive, then yeah, go for it. Yeah. ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਫॉर ਨਾਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਰਣਦੀਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ।